When Noah sent the dove out, the dove hovered and hovered and couldn't find a resting place. It came back. Noah yasindika ejjuba ne liva mu lyato ligenda ne lyetooloola paka lwe lyakomawo. When it was sent, naye bwe lyatumibwa and it found a resting place, ne lifuna akafo w'okuwummulira, didn't return. teryakomawo. That was a sign to Noah kaali kabonero ka Noah that the water has receded. nti amazzi gaweddewo. How many of you have gotten the revelation? The Holy Spirit has been hovering across the east of Africa looking for a nation that will be the birthplace of the next revival. Ejjuba libadde litambula mu buvanjuba bwa Africa nga lyetooloola nga linoonya ekifo ekituufu omunaazaalirwa okudda obujja. The Holy Ghost has been hovering through Tanzania, but there was no place for it to rest his feet. It hovered through Rwanda. There was no place to rest its feet. It hovered over Kenya. There was no place to rest its feet. And finally, Uganda has provided a place for the next move of God that is going to sweep the entire east of Africa. Awagenda okusibuka ejjenge erigenda okuba amavanjuba ga Africa will overflow to the west, to the north, to the south. Kikulukute ebugwanjuba amambuka n'amaserengeta. Now listen. Katuwuliriza. I don't want you to be too emotional. Saagala kubanga kuchamuka. This is a serious matter. Kubanga eno nsonga ya makulu nnyo. I'm not an entertainer. I don't entertain. I speak what God says to me. God, this country will not be the same again. There is coming a move of God in this country. Uganda will become the place where others will run to from all over the east of Africa. Uganda egenda kufuuka ekifo abalala bonna we bagenda okujja nga bava mu mawanga yonna gye bali. And listen, let me tell you something. Kino kiwulire bulungi kankigambe. God first gave this opportunity that is coming to you to the west of Africa. Omukisa guno ogubajjira Katonda yasooka gguwa ab'ebugwanjuba bwa Africa. And to Nigeria in particular. N'aguteeka Nigeria mu kulondoba. The mantle of revival was, you see I'm using past tense, was. Muwulira nkozesa ekigambo nti gwali. Omunagiro gw'okudda obujja gwali. Was given to Nigeria. Nigeria. But as time went on, they lost and they started focusing on themselves. They started using the resources for competition, for self-aggrandizement. Bakozesezza ebikozesebwa Katonda by'abawadde okwekuza n'okweranga bo bokka. And as a result of that, the devil also infiltrated the church space in Nigeria with so many
many false individuals. n'okusitula abasomesa ebifu bassekinnoomu. I love Nigeria, Njagala Nigeria though I'm from Cameroon, newankubadde nga nze nva Cameroon, but I've ministered across Nigeria since 1996. naye mpeereza Nigeria yonna okuva mu mwaka 96. I am sad to say Ndi munakuwavu okwogera Nigeria nti Nigeria has lost it. yakifiirwa. That is why the dove has been hovering over Africa, Yensonga lwaki ejjuba libadde lyetooloola mu Afrika yonna looking for the next destination where there will be a mighty revival that will touch the rest of the continent. nga linoonya nsi ki eneesibukamu omugga ogunaakola omuggundu gw'okudda obujja okukyusa amawanga gonna aga Afrika. Right now, if you look at Uganda, you may not see the signs of revival. Essaawa eno bw'otunuulira eggwanga lino Uganda toyinza na kulabawo kabonero ka kudda bujja. Remember when Elijah sent his servant to look at the weather, if the rain. This church will be at the center of what the Lord will be doing. Era ekkanisa eno egenda kuba ntabiro ey'ekyo Katonda ky'akola. And listen to me. Mpuliriza bulungi. What is going to happen will not be contained in any building. Ekinaatera okubaawo tekigenda kusobola kubikkibwa mu kizimbe kyonna. It's a move of God that will change the spiritual climate of this nation. Okudda obujja kwa Katonda kugenda okukyusa embeera y'omwoyo ey'eggwanga lino. People will be flocking into places where this move of God will be received without invitation. Abantu bagenda kweyiwa mu bifo okudda obujja kuno gye kulaze nga tewali abayise. I am telling you, a time is coming, you will do less evangelism, but you will see the results you never saw when you did all the evangelism you knew about. Kambabuulire kino ekiseera kigenda kujja ng'enjiri y'ebweru mubuulidde ntono naye ng'amakungula agazze tegenkanyankanyizika n'enjiri gye mufulumya okubuulira. When there is a revival, the Spirit of God takes over. Kubanga awali okudda obujja n'omuggundu we guli omwoyo omutukuvu awambawo. There was a time in history in 1904 when revival came to a place called Wales. Revival was so powerful that people who left other places and crossed the borders into Wales without anybody preaching to them, they will go down on their knees and start weeping and repenting. Because God was in the land. The spirit of revival was in the land. During the years of the revival, places that were recognized as liquor centers where people drink away their destinies became places of prayers. Okay, ebifo abantu gye bagendanga okutamiira okudda obujja kwabasangayo ebifo ebyo ne bifuuka ate eby'okusinzizaamu ebibadde ebyokunyweramu omwenge. According to church history, okusinziira ku byafaayo by'ekkanisa, you could walk through the length and breadth of Wales and not find a person smoking. wali ng'osobola okutambula mu nguudo zonna eza Wales n'obulwayo omuntu akutta omunwe gw'ataaba. You could walk through the length and breadth of Wales and not find a prostitute standing along the road. They were all swept over. Ng'otambula mu nguudo za Wales yonna ne mu bukoliddo n'obulwayo malaya yeesimbye olw'okwetunda kubanga bonna ekisa kyabasikayo. Got to a point where judges started resigning because there were no cases coming to courts anymore. Ekiseera kyatuuka abalamuzi ne basalawo okuwummula emirimu kubanga waali tewakyali misango gibajjira. All
all the churches that were revival centered and focused were so full and overwhelmed with people that pastors didn't have time to sleep because of counseling session, prayer session. The entire life of the people of Wales was transformed because there was a spirit of revival in the land. Ekiseera kyatuuka ng'ekkanisa ezo zokka ezeenyiga mu mugundu guno ogw'okudda obujja nga zijjudde, abasumba nga tebakyalina budde bwa kwebaka kubanga ab'okansoli nga babanga bangi, ab'okusabira bangi, ebifo byonna abantu bonna ng'ekisa kibasaanikidde. Listen, before I call the speaker, nga sinnaba kwaniriza agenda okubuulira. You may be wondering, what is this man saying? When the spirit of revival comes to a land, there is what we call an awakening of the consciousness of people about the things of God. You don't need to encourage people to attend meetings. Listen, by the grace of God, I have witnessed revival. Okudda obujja bwe kujja ekiseera kituukanga tokyagamba abantu bane mujje tukuŋŋaane ate kati tugenda kukola bwe biti kubanga okudda obujja kuzuukusa entegeera y'abantu ne bategeera Katonda ky'akola. Nawuliriza nze nali mbaddeko omujulirwa ow'okudda obujja. Man of God, are you preparing to preach every day for 5 years? Weetegese okubuulira buli lunaku okumala emyaka 5? When revival will hit this city, okudda obujja bwe kunaakuba ekibuga kino, you will be preaching in the morning and in the evening, and you will be wondering where the energy came from. Ogenda kubuulira ku makya n'akawungeezi era kijja kwewuunyisa n'amaanyi gy'onoogajja. The labor of many years will produce harvest in months. Okulafuuba nakulafuubanidde emyaka emingi kugenda kuzaala amakungula mu myezi mitono. This revival that is coming okudda obujja kuno okujja cannot be stopped. Tekusobola kuziyizibwa. You know why? Omanyi lwaki? Because some people have prayed for it in this country for years. Kubanga abantu bangi basabidde okudda obujja kuno mu ggwanga lino okumala emyaka mingi. Some have prayed and even went to their graves. Abamu baasaba ne bagenda ne mu ntaana. But the time has finally come. Naye ekiseera kimaze ne kituuka. One of the blessings God has given to Uganda is their youth population. But most of them, since the internet revolution came, most of them have been distracted away from God. But hear me. What is coming? What is coming? What is coming? What is coming? You will see the youths of this country turn to God in record numbers. Mugenda kulaba abavubuka b'eggwanga lino nga bakyukira Katonda mu miwendo gye mutasobola na kubala. Do you know that? Omanyi? When I just said this, bwe njogedde kino, I heard the Lord laughed. Mpulidde nga Mukama aseka. He said that's exactly how Sarah felt when the angel said, by this time next year, you are going to conceive. Mpulidde nga Mukama aseka n'angamba omanyi ekisesezza? Ekyo kyennyini ky'oyogedde kifaanana ne Saala kye yawulira. Malayika bwe yagamba nti omwaka ogujja pegano ogenda kuba oyonsa nga tewali kabonero kaakyo. What I'm saying here is like, how can this really be? Kakati kye njogedde gw'obuuza siya fe abali bwetu tekisoboka kitya. The land seems to be barren. Ensi efaanana ng'eŋŋumba. How will this revival really happen? Okudda obujja kuno kunaabaawo kutya. The scripture says, ebyandikwa bigamba, can a nation be born in a day? Eggwanga lisobola okuzaalibwa mu lunaku lumu. As soon as Zion travailed, naye mbagirawo Sayuni nga kyajjaalumu, brought forth her children. Yazaala omwana we. Hear me and hear me well. Mpulira ate ompulire bulungi. As soon
soon. This country has been undergoing a travail in the spirit. And something is about being born. Get ready. I say get ready.